mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande te ànd ak barke yi nuyo faxe ko AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen gan gi tey du kenn kudut Mr. Joey Goswell ñu bari gisee neen ko te gisee na boppam ne human rights advocate la mbépp luy dooleel aha ak yelleefi nit ki doomu aadama ku nekk Gambia ku nekkut Gambia nag moom si lu la yëngu waaye tamit ñu gën koo xamee rek si parti bin xamee UDP waxtaani tey bi yépp ñu ngi koy jubale si parti bi di partem bi nga xam ne fa lay yëngu di UDP bondong mbokk yi duma def lu dut ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli sun gan gi Mr. Joey Goswell maa ngi lay nuyooti di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sekk bu yaagut biñ fi ñëwee on the 27th of August defoon neen fi benn waxtaan boo xam ne Gambien yu bari rafetlu neen ko waxtaan boobu title bi mooy woon a city that evokes a deep sense of pride in our identity as Banjulians and most importantly as Gambians ñu bari dal di ko rafetlu comme nako olof waxee ñu ne mos dolli loo mos mu neex rek da ngay bugg a dolli so moo tax tey ñu dal di la fi indi waat dal di la may rek Mr. Goswell nga dal di nuyu wante suñu déglukat yi avant ñuy tàmbali laajte yi. Assalamualaikum suma mbokki Gambia yi ak askan wi ñoo déglu maa ngi gërëm Alaaji Salih pour ni ma yaatal pour ma ñëwaat waxtaan ak yéen ci mbirim luy xew ci réew mi kontaan naa trop dégg naa ñu bari kontaan nañ ci la ma waxoon on 27 August waa ji ni mu ko waxee mu ne mos dooli xam nga wala mun naa dooli de waaye mun naa tax gaay mos waaw loolu rek mun naa tax gaay mos parce que lu rëy la lu mu bëgg ñu waxtaan lu rëy la waaye yàlla baax na dinañ góorgóorlu jërëjëf. ndeysaan jërëjëf Joey li ma bëgg a njëkk a laajte mooy sa tur bi ñu ko dee spellé Joey. waaye na xam naa ne ñu bari dañ ko dee prononcer Joey te Joey nekk na loo xam ne ku nekk moom lay ut si àddina fii si àddina ak sa àllaxira nag Joey rek la ñu ut. well am na ñeneen ñu nga xam ne man maa yoroo ñoom dañ fa daa jël Joey tatina yi understand nga sooy compte ci pool soo demee am na ñu ne ko Joey ñu ne kangaroo a young kangaroo waaye it's just from the synonym of names ne Joseph Joey. So foofu la tur bi Joey so hanga man suma official name is Joseph waaye mun nga ma o Joe mun nga ma o Joey waaye Joey bi moo lang nag ci suma benn xarit bu ndaw boo xam ne bu ñoo dem school suma ko ñëwoon na si school bi bu joxe complain ni ko ñëwoon na dama def di yëfi nju jaaj primary 3 so waa ji mu ngi déglu Mr. Paya ngi Mr. Paya ma ma ñëw suma pa mu ngi suma papa yi tooga moom ñu ma so fa ne Joey so far nag Joe ak Joseph bi yëpp ñu tege ko one side ku nekk di ma Joey comme dee na la tur bi lakk nag benn tey waaw waaye benn tey is just part of ni nga amee di tudda Elizabeth nga ko Eliza nga ko Ili understand nga nga waaw sunu la men dañ ko gàttal rek waaye is the same meaning la ku tudda Joey daal in most cases daf dem nekk da nga faaye ko Joseph. gis nga léeg-léeg def naa fi programme ay ñun ñoo xam ne ñi leen tuddee tur bi nga xam ne dafa nubba
dafa mujj nëbba seen tur bi leen ngéntee mooy seen xarit ñaareel ku la jege moo laa tuddee tur boo xam ne rek tur boobu continuer ba nga xam ne soo ne Joseph sax xam naa ne ñu bari xamul ne Joseph nga tudda non waaye lu xew mooy ñoom xam ñëpp xamoon nañ ne Joseph laa tudda waaye lu xew mooy suma papa ak ñu ma dëkkaloon ñu dëkk si suñ kër Jowi la ma gaay di ooyee so far nag tur bu musta dem ci mbedd bi ba benn yoon boo xam ne ñu ngi dem school soo papa ma bu ma ñëw uyu Mr. Pye pour ñu laaj ma dara waa ji ne ay kii Jowi la tudda so mu nekk wax bu mag nag so ku nekk di ma oo Jowi ba léegi ndeysaan waaye nekkul dara loo xam ne understand nga jëlee naa ko dara dama xam ne waa Alice kooku xam na suma tur am na yeneen famille yoo xam ne ñu suma mbokk yu baax lañ ñu joo lañ maa oo amuloo dara ba pare yow sax goro yi sax ñoom joo lañ ma daan oo understand nga waaw boo loolu benn yoon waaw up to this date sa close family members yi ñoom ban la gaay de ooyee Joey ndax Joe non Joey rek Joey moo lang waaw Joey moom mooy bi lang waaw wax nga dëgg ba pare yow sa bopp sax accept nga ko fi mu nekk because loolu nekk sa Facebook bi déedéet mënuma ko bañ am loolu la ma nit xamee waa am nga rek da nga am da ngaa gis ni ko tudda Ousseynou ñu ko oo Ous understand nga waaw am nga kii na tudde Souleymane ñu ko oo Sol understand nga ñeneen ñu tudde Ibrahima ñu ko oo Ibu xam nga su xam nga yooyu yëpp am na understand nga you know si jigéen nga oo ko wala nga bul nga instead nga oo ko Seynabou nga oo ko Nabou understand nga kenn du xam ne waaw lii la you know dëgg la waaw ndeysaan jërëjëf Joey Goswell fi mu nekk ñu dal di tàmbali laaj tey Joey lan mooy li la inspire si politics ba pare fan la mbir mi tàmbalee loo gis dafa am fu mu dee dooree fan la politics tàmbalee di nekk sa cofeel sa biir xol well amoon naa benn waxtaan ak Sir Jammeh ca radio yal na suuf si kawam Sir Jammeh moo doon toog Sénégambia te buñ ma interview programme boobu am na benn buñ ma interview ma doo di ko explainal ne as far back as in 1977 maa ngi nekk xale bu ndaw woote a ngi am Gambia woote bi nag moom amee moom la mooy di first time ñoom Oje Jallow taxaw ak ñoom am na ñeneen ñu taxawoon understand nga ñoom kii ku ñoo Bakary Camara ku nga ne moo taxawoon Bakaw te winoon na sit bi waaye mënu soon a jël sit bi cause dafa dee far la demul by force dem taxaw by election win so ci gàttal nag lu xewoon mooy xam nga dama nekkoon sort of mommy's boy so bési wote bi it was on the 4th and 5th of April wote boobu dañ ñibbi ci Kombo radio bi nag so ma nekk ci ma boori yaay nag wax election results yi muy wax si ne du taal lii la am ma ne ma dina lii la am toog benn fond bu rafet ma ne ku nekk daf ko amoon def ko li si nekk ma topp election bi so ci election boobu nag foog naa Banjul Dudu Taal dafa win against Gaba Jawba J.R. Foster ne ko UP win against H.R. Monday PPP Mam Kelle win against M.A. Job nga ñëw Kombo nag Bakary Camara ku ma oote nii moo win moo doon benn waa ñoom Mr. A Njie Eke Njie loolu la Bakaw la taxawoon kooku mooy the last person pour win election pour Bakaw pour PPP Bakaw waaye kii nag Oje Jallow taamo ñu ngi divide ñu ngi xaaj Kombo Serekunda West Serekunda is Oje win Serekunda is for the first time the first MP farlu nag A Njie PPP Jibu Jaañ win ko so the list goes on so fula loolu di toppa affaire si maa ngi nekk xale bu ndaw xaw ma si dara maa ngi nekk topp politique bi rek understand xam nga so man time bu sama laaj ñana nekk ministre yi ñëpp naa la ko wax lii nekkul benn problème pour man amoon na kara nekkoon ministre of bu Jawara defee
cabinet reshuffle man xamoon naa kala nekkoon minister of finance kala nekkoon vice président kala nekkoon yëpp dama leen xamoon dama leen dencoon sama ko rek di follow bu la amee si doore nag waa Fallou nag ñu am kuy 81 bi nag boo xam ne dafa indi woon ay jafe-jafe so ñu am election ni 82 bi PPP win most of the seats na PPP ñu ngi win on almost 28 NCP am 3 independent bi am 5 but xam nga time boobu nag I started following this thing I felt very sympathetic with the opposition so far nag maa ngi doon monitor situation bi up to 1985 ba Moja bindoon ne nañ boycott independence bi so boycott boobu I think it did not go kenn dégluwu leen understand wante yaagut nag moo am benn parti bu ñu sos muy di Gambia People's Party ma ne waaw gis nga parti bi nag dinaa ko toppa te toppa naa ko bee ñu egga fii parti boobu nag ñoom Femi Peters ñoom Asamsa Camara ñoom Sambu Kante ñoom Pajibu Faye pa Abu Makwa ñoom pa Amadou Tall ak suma maam bu baax maam Haajou muy te ne ko maam Haajou sama ka jaane loolu dama toppoon gaay nag ak benn jigéen bu ñoo wax yaa faat Sonko moo nekkoon moo taxawoon Kombo Central boobu lu ñoo wax Brikama léegi so ma toppal leen nag Demba Tamilu bokkoon na si so foofu la suma political emancipation started so di nga seet ne time bu loolu xeppul nag doy ñu ngi leen sos doy seen force rally bi biñ def bala nga continuer rek Joy GPP Gambia People's Party kan moo ko jiite woon Hassan Musa Camara ok waaw jekkaleel waaw so ñoom ñoo ko sosoon so parti boo xam ne understand nga ñëpp amoon nañ yaakaar ne xam nga waa ji dafa am charisma has a very good record as a vice president te amoon nañ yaakaar ne su nekkee ne du win sax dina close gap bi because it was just a foregone conclusion every time NCPP du daan nekk a stiff contest ñëpp ñu ngi yaakaaroon ne it will change the political landscape so ñu fa nekk support leen man ak ñu bari dem naa seen rally dem naa si bureau bi Besona maa ngi nekk form 6 di toppa parti bi so I can call myself as one of the founding youths of the party with pride because parti bi dama ko support ba 92 ñu am ñaari seat after loolu nag ba Yahya Jammeh defee du daaj bi introduce Decree 89 lu ma naari foofu la affaire si yëpp yaaxu pour ñu xamul Decree 89 wala fàtte neen ko lan mooy Decree 89 bi Yahya Jammeh indi woon waaw xam nga dañ def référendum dans la wax story bi dañ def référendum ñu ne Gambians dañ bugg a delluwaat to constitutional rule dañ ko starté xam nga bugg a jëlee doole dañ introduce Decree number 4 ne politique wala fa am une parti yëpp lañ baat understand yaa maa dégg so for 2 years parti yëpp ñu ngi leen baat in August 8 of August ñu am lu ñoo wax référendum so ñu si vote 8 of August 1996 pour ne lañ bugg a delluwaat into constitutional rule bugguñu fi soldat mbirim military rule so far nag bañ dugalee loolu people voted by 2-1 and dañ bugg a return to constitutional rule within 48 hours waa ji introduce Decree 89 te Decree 89 lu mu def ñetti yëf la def force yëf bi mooy PPP NCP ak GPP daf leen baal dañ leen baal ba pare képp ku nekkoon ne yow cabinet minister nga woon si nguuri PPP waroo taxaw élection understand so di nga seet na ñoom Sirif Diba wane moom géej naa nekk in cabinet since 1975 dañ ko baanoon
Andrew Camara nekkoon ministre Assamsa Camara nekkoon cabinet minister since 1982 dañ ko baanoon añu bari ñu nga xam ne understand nga ñu were not involved in the past PPP regime te ñu leen waroon a bàyyi ñu ñëpp lañ baan tàcc nag képp koo xam ne dof nga ba di fay baan bi mun nañ laa fine up to $1 million. Waaw te décret bi loolu la ba pare tàcc loolu nag mun nañ laa tëj maximum penalty mun naa nekk life luwa boobu la gaay amee woon. waaye joo yi dëgg loolu was very very harsh. xam naa ne at the time ñun ñi tiitaloon na ñun ñi xam naa loolu yëpp pour ay eliminate rek certain political elements loolu mooy li waraloon ñu ngi decree 89. dégg nga wax te naa la wax ne xam nga lii nekku duma beta parce que lu xew mooy in June 1996 Assane Musa Camara ak Sir Dawda dañ def a joint letter of the concerned Gambians di wax ne na Sir Dawda na Adam na kii Yahya Jammeh resign hand over pour ñu continue the transition pour na letter boobu nag xal na leen naa giten parce que man am na scripts of it somewhere ñena ne ko signatory si yaa ngi am Fodeba Jammeh ki taxawoon Iliasa wala nekk député Iliasa Dembo by force yaa ngi am Badara Sidibe yaa ngi am Keme Seng Jammeh yaa ngi am Femi Peters ñu bari ñu nga xam ne ñoo nekk ci ñaari parti yooyu ñoo binoon PPP nag kenn binutoon ci lettre boobu understand nga because si dañ amoon li waaye ñoo bind lettre bu ne look da nga war a abale but that letter has not been put in the history as it should be because that was the first sign nga xam ne understand that something was coming up. So when introduced the decree 89 from now on the 10th only I concerned Gambians. So Liban year on 94 na 95. 96. Okay. Jakale. Wow. So when in the lulu na decree 89 fan nañ ci benn parti rek ñaari parti rek la gaay banu do moy doy ak PDP nag ki Dr. Lamin Bojang moo nekkoon leader bi parti boobu nag was a breakaway from NCP taxaw nañ woon in 1992 ñaari parti yooyu rek la gaay laalut PDP lan la firndeel People Democratic Party People Democratic Party waaw okay waaw jekkal parti boobu nag di nga am ñoom Idrissa Mane ñoom Bun Sane te nekkoon Drug Squad ak kii ku ñoo wax dem si yàlla jëwel sara te doon taxawal UP ñoo demoon foofu parti boobu nag ñu ne solo dem si yàlla solo daawo moo nekkoon seen financier in nutshell ñu ne it was a breakaway of NCP parce que waa NCP ñu ne ànduñ woon fu naa solo dafa amoon problème ak Sir Dawda mu fom on parti loolu moo indoon problème bi yëpp so ñu taxawoon nañ woon 1992 waaye ñu woon benn seat so ñaari parti yooyu rek lañ bàyyoon so these ñu nekkoon UDP ñu nekkoon PPP te baat bi dalul leen because Pam Sek lañ ñoo mbooloo nag déego ak Sir Dawda ak Andrew Camara they form the United Democratic Party. Okay. So the United Democratic Party is a merger of parties from the First Republic. Okay. Maanaam parti yi nga xam ne yëpp ñu ngi leen baanoon ñoom ñoo come together as one dal di form UDP. Wow. Okay. Jekkale. So ñoom ñoo form UDP. So di nga gis ne lu nekkoon ci account yi GPP jël ko joko UDP lu nekkoon ci account PP seen xaalis bi ñu amoon dañ just transfer ko from parti bi so parti bi was unique teg ci nag ay civil servants yoo xam ne génne nañ leen woon liggéey maa si ñoom oncle Keba Jallow te nekkoon deputy party leader UDP Pam Sek la woon yaa ngi am oncle Ibu Mane oncle Amadou Tal ak Aja Mariam Jack ak ñu bari
very seasoned civil servants ñoo bokkoon parti bi so parti bi noonu la jógee ñu toog nag ñu ut kan na ñoo ut leader te sooy waxee parti bi dafa am Mr Jallow Sané ak Keba Jammeh Jallow Sané nag du daan taxaw Kiyang Keba Jammeh dafa daan taxaw Balibu doomam ñu ko Tadibo Jammeh papaam ñu ko Mama Tama Jammeh so these are the people who raised UDPM fu mel ni tey those are the founding fathers ñoo created parti bi ñoom Pese Ndiaye ñoom Femi Peters ñoom Christian Davis ñoom bari ñoo si bokkoon so parti bi was a very well stretched party diversity wise. Ndeysaan so based on li nga wax ndeysaan jànge naa fi ne political parties yu bari ba pare people from different backgrounds Mandinkai Olof yi Akui Bambara Jola ñëpp a come together dal di tabax UDP very diversified in the beginning fi mu nekk ma bugala laaj rek bala ñu continuer am Joey kan mooy woon sa political role model or sa political godfather during this time during the period of time bi ñoo tabax UDP. Well, one summer godfather, Dumokurusa, my Andrew Kaman. My Asamsa Kamara, I'm so much respect for him. Lolumota, by no Bina Bugam, Kukulum Bina, Jonama Cherbo, Puma, Bokachi, Ghost editors, fully said in information you have Mononako Fataleko, Dimbaleko. Andrew Kamara Monakon Soma Lee, telling us setne. He handled that role with pride. The political set like among understand that. Wow, I'm glad he was very diverse in his doing. I'm glad Domi Pola why Bokana. I'm not Christian background. I'm not dollar background because muni university history mean a tombong la tula. So ringa said ne a tombong la tula. But tombong moy one of his names. So them so jinde book bi nak ding ko fa gis. Naka la book bi tuda? You know a servant. You know mako nekut suma bor fi nak why if you check it it's written by Dr. Jegan Sego. Dr. Jenga Sego na ko bina kechu bari mo bina book on Justify. They put a bina about the profile of Gambian patriots. So book ni man ame mu yina ka se benen cabinet bina ko check. Book yi nga xamne mom la Dr. Jegan Sego bina yep fan la ko nit muna amé Amazon nda amna ñina mo nga ko amé onko Jegan dafa bina book bina la bena book about Justify bina la bena book about integration. So yene so dem Timbuktu diko fofu la gëna yombé waaw amna bookshop yu ko jaay Gambia book seni waaw moy Timbuktu okay waaw okay so 96 li moy li xew ñu daldi tabax UDP mang la congratulate ndikte on the 23rd of August bi ñu jox gannaaw Sir UDP am 29 years so mangi use this momentum and this platform pour congratulate la nela UDP survive na 29 years sa dega party bi du party bu ndaw de du party xalel mu ngi buga yagasi nité fonane su passé doy UDP bokana ci party yi nga xamne ñoy party gëna mak in terms of seni yagay si party exists at this moment in Gambia. So congratulations Joey, si UDP clock na 29. Parce que lo xew moy 29 years bi nak dam ko xolé bu baax so xolé political party yep opposition party ci yep nga dole ko ci UP only had say about 20 years existence 1952 to 1977 or 1953 and 77 after lolu UP
déggatuñu mbirum UP understand nga yaa ngi o beneen parti bu ñoo o naka la NCP is only 18 or 17 years rek la gaay am as a formidable force understand nga so o parti boo xam ne mu fa nekk benn tey nekk a formidable force UDP ñoo am the record UDP has been a formidable party for 29 years loolu nekkul lu tuuti loolu rëy la because even in Nigeria amu parti boobu na toll ne am na 29 years even in Sierra Leone and not Sierra Leone nga wax because Sierra Leone is a two-party state is either SLPP and APC waaye soo xoolee dëkk like Nigeria day awa benn parti bu ñuy NPN the National People's Party of Nigeria's parti bu moom la ñoom ñi Shagari nekkoon waaye parti yooyu nag understand nga they haven't lived longer than we UDP so we have a lot to celebrate I mean yes dëgg la nekk in opposition while we were part of the change makers of this country so when people want to castigate the party they want to hang on go and do your history to see what these people have done yes bala ñoo ñëw deep into UDP pour waxtaane UDP gën faa def ab yaatal ak ab jàngat yow fa nga tàmbale mooy GPP Gambia People's Party mu nekkoon parti boo xam ne ki ko tabax ki ko jiite woon mooy sun oncle de sun baay sun maam Assane Moussa Camara yal na suuf sedd si kawam waaye ma bëgg a xam rek naka nga def ba transit from GPP to UDP bi UDP ñëwee lan mooy woon li la inspire woon ba tax nga dal di feel ne daal man I want to join this party well affaire si lu yomb la nim demee mooy dañu baan ñun nag dañu baan waaye ñun nag ñu ne dañoo bokka ak yeneen parti pour form parti bu ees lu moo tax nga gis ne in 2001 bañ amee this coalition boobu PPP GPP ak UDP Assane Moussa Camara lañ jël def ko as chairman of the coalition te ci waxtaan am na ñeneen ñu ma wax ne UDP dañ ko bëggoon a def president of the party mu ne déedéet man dama fi ñëw as leader of the coalition president of the coalition dem nañ election winning taawuñ election man I'm going back to my retirement base ci jumte bi nag ñu nekkoon GPP am na ñeneen ñu demoon AFPRC am na ñeneen ñu dem waaye genn wàll gi yëpp dañ toog nekk ak UDP so man nag comme que suma parti fii la bëgg a dem te man dama gëm ne parti bi am na ay ideas yoo xam ne mun nañ ko jaay foofu ma toppaleen because maa ngi nekkoon bitim réew xam nga góor rek noonu ngaa def understand doo toog rek tey fii fay fale so foofu laa nekkaa ñoom ba faw ba léegi nag UDP is now GPP is no longer is all submerged into this big party into UDP into UDP waaw waaye Joey ma bëgg laa laaj tamit during this period of time and before the formation of the UDP sa xarit yu bari nekkoon Sénégal State High School tamoon di read Fourier ba nga xam ne ñeneen ñi sax doy convertoon na leen ba nga xam ne ñoom den mujjee nekk a member of the PDOIS whether actively or not ñu bari ñu ngi doon support doy te wóor na ma ne sa xarit yu bari ñu ngi doon support doy tamit lan moo tax sa xarit yooyu doon support doy mënul la woon a yóbbu waale nga support doy lan moo tax yow nga decide pour ñëw UDP at a time boo xam ne doy a ngi really popular waaw jërëjëf wax nga lu ma neex tey naa la ko explain man dama nekk nit koo xam ne su ma jàppee dara boobu laa jàppa te di nga xam ne UDP GPP ñu ngi ko form in March understand nga man nekk naa GPP ba pare understand nga amul dara lu ma doon delloo gannaaw in August doy ñëw xam nga mënoon naa wax ne dama bàyyi GPP dama dem doy ma ne ko déedéet
dinaa toog fu ma nekkoon xam nga loolu woon that was the easiest thing which are not I was sympathizer with them naa seen rally laajte naa leen questions dina naa folia amul yu ma jàngu ci yëfi doy seen force rally man ci ñu fa nekkoon la ñu ko def ci boori juma bi juma Blackula bi ñu ko def dina naa seen magasin da ngay li ma jëndal pour loj ma jël koto bu sob bi ma war a jël isa dafa dugg taxi ma jël school bus bi lu des nag ma dem jënd suma foria jënd suma newspaper te am na ay foria benn tey ci suma li foria waaw dama read suma foria nekkoon na a very educative material fu Halifa dem dinaa dem dégg ko waaye man maa ngi doon yaakaar ne xam nga ñaari come together nekk benn understand nga waaye ñeneen dañu ne non yow daal la nga war a ñëw doy am na ñeneen ñu maa giseen benn tey ñu ne yow you are doy in the heart understand nga da nga bañ a action waaye daal understand nga noonu la mbir bi demee dama daan support doy dama daan dem seen rally yi dama daan jënd seen kayit yi dama daan follow Halifa Sallah so I am now and man I few UDP yoo xam ne am nañ bagage yu bari affaire yi doy waaw so loolu la xam nga nit ki da nga principle mënoon naa toog tey ma dem fii ma dem fale ñu ne waaw kii faral fen mu ngi dem raan waaye ma dem fi ma nekk ma ne waaw ma bokk fii seet lan naa mun a def fii seet naka laa mun a lu ma mun a because when you join a political party it's what you bring to the party and not what you take from the party ñeneen dañuy bokk parti ne su ma demee fii dinaa am liggéey mais ma def lii loolu politique mooy da ngaa dem ma ne waaw bëgg nga parti bi bëgg naa parti bi succeed naka laa leen a dimbale pour ñu succeed understand nga waaye ma def bokki parti bi booy ñi fi winee booy nañ ma def minister of finance nañ ma def lii loolu moo nekk suñ problème si politique you don't have to be opportunist you have to be somebody who comes in and make a difference understand so lolu mo nek man lolu that's how I envisage or evaluate political participation you know so Joey UDP ñu ko tabax jamano jo xamne the environment was very very hostile and intolerant mu nekkoon a very difficult period of time mooy jamono Yahya Jammeh especially the first few years of Yahya Jammeh ak after gis neen li xew Gambia rey yeeg disappearance yeeg di tëj ñin ñeeg di dóor ñin ñeeg lots of things yoo xam ne mu xew Gambia sa dëgga warutoon a xew waaye nag ñoom ñoo ko fi introduce mooy Yahya Jammeh ak ñim àndaloon so UDP ba nga xam ne ideal si tax ñu tabax UDP ndax mun ngaa wax ne ideals yooyu bantay mu ngi si biir UDP ndax dafa change over time. Well, I will be surprised to never change. Because the UDP fight more democracy, rule of law, and human rights. And that's in the from UDP, UDP 2004 election. They informed party B, which in 3 we should have Waterby. When I'm a Waterby, UDP had 36% of the vote. Alaji Salulu is a phenomenal result. Dick, time of decrease on, arrest, detain without trial. You get one hat on your body. Where I'm not you they joke. They joke they know for so didn't channel UDP. The Lulu Mota, Manmana Kolimo Goria. After Lulu, they went to the parliamentary elections, they won 7 seats. Now, so top election to be 1966. Yamadiga. After 1966, Ben Opposition Party among 7 seats in parliament. Ben. The other 8 seats you have UDP people win. The Fanekane I minor political mistakes like I did. Why? I'm 7 seats to parliament, but take 7 seats you like I did parliament. Yep, those the sensational 7. They did very well in the first parliament under the Second Republic.
xam ne dañ toog di wax ne nag Jawara na gars yi génne décret 89 ñoom ñoo toog ñu ne génne décret 89 mu nekk coow bu mag gars yi ne ana UDP dañ bugg a tas seen parti bi parce que ñoom ñu ngi wax ne dañ bugg a ñu génne 89 su génne 89 UDP dañoo dem seen yoon NCP dem seen yoon te loolu xew na bu Jawara bu Jammeh indi di décret 89 ñoom NCP dem nañ seen yoon waaye UDP the main party the structure was intact water move guy so loolu tells you a lot about the party at the time te Alhaji Salif so demee archives di nga gis ne parti bi dina am really every year di synthesize nit yi affaire yi luy xew si dëkk bi di nga seet ne UDP ba bañ ree xale yi bañ indi indemnity act bi UDP ñoo jóg ne duñ ko vote ñoo vote against it loolu mooy responsible opposition time boobu NRP ñu am ñaari député Doya ngi am benn député UDP am 7 waaye loolu taxut they stood up for us am na time buñ amoon problème about Taiwan about crude oil crisis UDP stood up so demee nga gis lu ñoo wax lu tubaab bi lay wax Hansard reports ñëpp am fa suñu daawa ngeen joxe or the party leadership ñu ngeen joxe press release the enlightened me so they were not lethargic they were not a party when they had the election talk di wax they were on the ball the am centrally teg ci nag ñu ngi noon tolal ba loolu tax ñu ngi dem nañ court ba sona amul benn political party mu ngi dem court dan UDP amul benn political party boo xam ne supporter si tolal nañ den UDP so it's a formidable party. Ndeysaan sa digga UDP jaar neen si yu métti ndikte jamono Yahya Jammeh gis nga ni mel waaye nag ma buggal laajte rek lan mooy li nga xam ne moo utaale UDP ak yeneen partis yi ndikte parti bu nekk rek am na distinct characteristics yoo xam ne moom la ñu dee identify parti boobu so lan mooy li utaale UDP ak yeneen parti yi well parti bi the ultimate negativity for man the negative side bu gaa dee wax am na ñeneen ñu dee wax ne parti bi is aligned to an ethnic group yeah waaw loolu Yahya Jammeh moo ko tànk moo use loolu wrongly tag them si jël ko fall for it but I will tell you something pour rek mu gën a leer pour suñu déglukat yi maanaam am na benn label bu label UDP ne parti social la loolu nga bëgg a wax yow yaa ko wax waaw loolu laa bëgg a wax waaw I don't play tribal politics you know I foog naa dama mo pour waaw it's a tribal party very good te loolu important la waaye na am na ñu ko wax waaw am na ñu ko wax te am na ñeneen ñu fall for it and which is very unfortunate why when you talk about a party that is diverse party be stop and put join party be you if you think that this party is this lead they won't contribute to changing the party kind of boka party be what is stopping them ñom aji yam seka duñ sosé ñom aja sukenas ka Rohim Malik Lo ñom aji yaman lo yabo domam ñoo dem school fo da yena bokon class o senior la mako masare understand yaa ngi am ñu bari ñoom Rohim Malik Lo ak ñu nga xam ne léegi bàyyi nañ ñun ñëpp lañ waaw ñun nag we fall for it and moo woon nekk suñu activité tel nañu ràññee ne parti leader waaye lu xew mooy Lamin waa Jawara mos nañ ko interview in 2001 mu ne ko tu suñu yoon ne parti social la how come su nekkee parti social la how utabo ñu butu ñu activité parti social la because Jawara moo ko leadoon NCP parti Sir Dawda lu ñoo wax parti social la dik lu xew mooy the people were not coming out te soo ko xoolee bu baax sax foog nga ne NCP boo yoroon nekk parti social because NCP amutoon benn noon olof boo xam ne mun ngaa wane ñoo nekkoon ci kaw ci executive bi whereas this party am nañ Lebanese am nañ Pël am nañ Joola ñu fate ñoom Singol Ñaasi ku
kooku lu mu defal parti bi but even at that time ñu ñëw brush as a tribal party. So, and I'm going to say something, Aliou Sall. suñ loi dafa ne kenn mënut a sos parti fii ci turi xeet. The constitution says it. ci yëfi xeet ci yëfi diine mënuloo ko sos. loi bi alaw la. Why we still on this parti sos la parti sos la ñun stoppuñ kenn pour bokka te man nekk naa ci parti bi since buñ ko sos I haven't been duma ko waxee victimized of being a Creole boy doomi ako instead man maa téye suma ba rek understand nga ne am na yeneen solo am na yeneen affaire yu ma war a sotaal loolu tax mënuma saf ci lu ma war a safee ci politique bi so dafa des si ni si bu nekkee da nga support parti bi da nga gëm parti bi nga bokk parti bi nga liggéey parti bi loolu rek la. waaw for the sake of the records bi ma interview honorable Sir Dawda laaj naa ko question bi ne ko ndax dëgg UDP parti social la mu ne non mu reject ko mu ne loolu benn kilifa dafa génn àddina bugguma tudda turam bu yàggul la génn àddina ne ko yàlla xare aljana yàlla na suuf sedda si ko am mu ne kooku moo ñëwoon di wax ne UDP parti social la waaye kooku toog na after waxtaan honorable Dabo mu ne moom gëmul loolu daf ko doon wax rek pour gën a yàqa pour nit ñi gën a isolate UDP su ko defee gaayam yi mun a gañe mu ne loolu rek a tax mu wax ko waaye mu ne waa UDP nekkul parti soose tey te du mus di nekk parti soose parti Gambia nii la lii gaay UDP laaj naa ko tamit Dr Lamin Mane the same thing la wax laaj naa ko Lamin Sane nekkoon OIC moom tamit the same thing la wax te moom sax although Mandinka la waaye Banjul yudo yow fa maagee fa xaritam yëpp waa Banjul leen so waaw dafa nekk lu daw yaram ne label nit lum doonut loolu dafa métti de ba am ñu ko gëm waaw loolu la di loolu la ñu wooyee character assassination waaw loolu passé ça parce que man dañ ma ko dee sona waaye loo bàyyi ñii ñu ne mën na ko bàyyi ma leen waaw xam nga ñu ne kii bàyyi na mën na ko waaw xam nga man daf ma ñëw fekk fu ma nekk so moom su nekkee dem na affaire am na dem waaye man maa ngi nekk fu ma nekk la star nga ana ko fu la nekk waaw so that is loolu moo ma dee téye du ma dee bugg a wax much about it well apart from that the truth has to be said. Sometimes when you're in a political party, you need to work towards making sure the diversity is seen and embraced. So I think that from one like a swing weakness, understand, as a party. And people will take that and run with it and say it's a tribalist party. Understand that? That's the only problem. Comme singatal so gena yata li nga wax rek moy party bi dafa wara reflect the diverse people ñi nga xamne ñoo nekk ci party bi. Lolu nga min ndax precisely lolu at sometimes is lacking our doing. Now you cannot tell this party is not a diverse party. Ma wol don la ben example am ben congress congress bu mag Christian bi ñoo joxe prayer. The Muslim prayer was given by an Ahmadiyya. Yow julit nga yo xam nga ñena how they rate Ahmadiyyas. UDP went and took away a cleric from the Ahmadiyya sect. Who is just showing the diverse nature of its setup. Bakay amun ñu criticize on UDP si lolu. I'm not new to criticize. Fuck na I think mangi buguma o turam am na kenn ko am na fa ne Ahmadiyya duñ selling. So what are you going to do? Understand? Lulu is the crudest accusation you can make against another person. Understand that? So ruling the phone. I'm not even eventual. But UDP did have for mayoral election in Banjul. Christian Lintek, my friend Vitas, Mutaw against Samba Fall Bulus. So we have always made it available pour ñeneen mën a taxaw
Birim Rohilo bam ñëwé wa Banjul la mu bëgg taw dem to the nomination panel mo win nomination mi def mu taw. There's never been a problem about this thing about your ethnicity or your gender and all that stuff. UDP again, you are more against an executive than any other political party. Wow. So this is all the attributes that we have that are being shaded by some unfortunate issues. The diversity program should come out, will embrace everybody. Man like we have been a problem. Man them been a Congress in the UK. Man don't worry, you man get travel be late. Makola man man get late. Gani fuk ñu xaar la. Ne fuk ñu xaar la. Mala ko luta. Donc ya wara joy Christian prayer bi. Yes, son. Ma joy Christian prayer bi. Alaji sal luma gëna luma gën. I was the only Christian there giving that prayer. Why still I did the prayer first. But my job prayer be first before the Muslim cleric to have prayer. But UDP new fee wafuna Seno Dabo my fati ak Batame the new fee was a state event. Guy in a fuck my job prayer as a Christian. Mawale na man la kuma labe understand why that in ago. Why definitely la labe party with it. I labe party with the film maker. So they got sit there when they come up with these things, it hurts me. I'm like Kenna, I'm many time. You them see Congress be in Crawley. When you man, you don't hard to do a prayer with it. Man, I could did it. Nyan la like going nyan like Baba. I'm been in time, no fee, to be in a hotel. MPs no, no Imam Tahir Chairman for one, Imam Ki Nasla, Imam Jaiti for one, you did not do it, and the man who did it, Nandi Benala. So this is what we have. But when these people say these things, it hurts me. Because one time I've had them, my guy, before we be a prayer, then you could make a joke 1 minute silence in memory of the matters. Manam ñi nga xamne ñoo gëna adina té nekkon ci parti bi waaw so demé what tape shipping ko fa gis I've made it my point of view ne duma joxe prayer ci ben party UDP function té oyuma matters. I always pray for them because you know ko ton matters yi duñ don ega fu nekk tay. So just like UDP, any other party, just like UDP, tamit, they have their ups and downs, their challenges, then areas you have their triumph. Why not? Who said UDP over the years? Because party you buried they gonna then the fundraising. I'm not been a party but on the fundraising. Buyago they gonna raise $3,000. While that is different from UDP. UDP ñom sun dere fundraising they gonna then they raise millions. So lulu rek amna lu wone ci party bi mo bëgg xam lolu lan la wone ci party bi in your own views. Well, dama ko xolé moy party bi dafa am ñu ko bëgg. They love it. Dafa am ñu ko they love the party and they will not relax the party being into power because they looked at all what they've gone through over the years. You should dare, you should torture, you know what? We go to, and we are still formidable. We still have the appeal of the people. So people love the party, and they put their money where their mouth is. Party be like I mean, I like to say, I've been to some of these chapter meetings. These boys new organized BOPA. If they organization, that'll be Surina. And these boys are they're putting their own money. Some will do extra jobs just to support the party. You see in a political parties, Mulino Tahuba, committed members. And these people are committed. You say the guy will do this, and they will put their money into it.
now ñun am nañ ay parties yoo xam ne su waa ji joxewul leen xaalis ñoom some they form chapters fee and they're expecting funds to come to them. UDP executive can't give us money. We have to go and fork out the money because we're in opposition. I don't know of any chapter who hamne relying on funds from Banjul, but I'm not chapters who hamne from other political parties. Funding, some of it comes from Banjul. You know. So this is mu mel ni daal UDP ñu bari si parti bi den gëm parti bi believe neen the leadership of the party. Waaw gis nga bala nga egga foofu sax am na ñeneen ñu ma wax ne amoon na time boo xam ne su UDP di am rali Banjul dañoo dugg ci ay office ay yoon am tuuti xaalis dem organise rali boo amoon na ñeneen ñu leen gëmoon ñu leen jox funding ay jigéen yi ñoo amee woon parti bi parce que ñoo dugg ci yenn place am fi donation am fi di teg kiti dugal dem campi dem am centrally dem am first step teg ci di nga dem ba am action bi ak lu nekk time bu diaspora bi nag xewangut diaspora bi yàggut a ñëw bu diaspora bi ñëw nag la tool après si dimension bi change it was a grassroots funding loolu la xewoon loo am lu waaye am joxe understand nga te gars yi toppatoo yëpp waaw no wonder loolu mooy li sustain parti bi ba léegi waaye Joey ma bëgg a xam tamit rek lan mooy sa relationship with Honorable Ousainou Darboe ni teew yàgg nga si parti bi ndax am ngeen a personal relationship ay bu personal Ousainou Darboe maa ngi koo xamee maa ngi koo toppa depuis 1981 because time boobu dama bëggoon na time maa ngi am this dream of becoming a lawyer. So what happened is I used to follow him. I'm going to make a footballer, Maradona. You want to be like Maradona, so you follow Maradona. The man, what happened? Top on top cases and me. The man, you the Duga court, you tahama, and the man to the top of the Duga court, police is no Dabo. He submission. Fannak Puma Jehale school, and don't get to courthouse with us. The man this Senator were very frequent in court. So Nekona Kuma Amon. Wow. He's leading his landmark case who went on my cases in the Divabi. But we're not on my domicile Divanyobo plus my Fatu Diva, the city Alaji Mamur Seka, Kuju Nomdo Seka, Gloucester. Wow. So then I said there, case will follow now very attentive. Pulham Nakala, the outcome of the trial, for everything. The Hufula I would like to be one of the Davos on Saaga, So Dabo was a remarkable lawyer during his heydays. Mon ham constitution be top ham procedure top. So Hufula gis naa ko si ay na party rally. My last rally bu dembo Boyan amon Bakaw in 87 gis naa ko foofu parce que man ma benn wàcc nekk America ñu ko omu si sama yu woon ci rally boobu te gis naa ko fa why he was a man that I was just saying yes we want to be the Davos of this world time boobu nag lawyer yi bari wuñ so gisee lawyer boo xam ne understand nga impress na la si advocacy with way of questioning and all that stuff you tend to be very very impressed and you want to be like him. So I've known this man for a very long time. Okay. Fi mu nekk ma fast forward la rek to 2016 political commentators yu bari historian yu bari wax ne su fekkee ne Edward Francis Small mooy woon the pioneer of Gambian independence am na ñuy wax ne Bon Solo Sandeng moom mooy ki nga xam ne fale yëpp dal di jaaree si moom ba tax nguuri Yahya Jammeh gi dal di daanu lan mooy sa gis-gis si ñi xalaatee nii
I mean, it's Solo Sending sacrificed something great. He went out on a Friday and took up his people. And all he was fighting was electoral reform. The nigga said, after we were Solo Sending, there was one mantra about my fear no more. Can Ragalatut. In the conquer solo defnako. When we are ready. The nigga find do solo koroma. Solo koroma tamet dañ ko téwon ñu tocco ko mu febar mu dé. Da am keneen ku ñoo wa aji Saaga Sadio Kunjang Sané. Jigéen da tocco ko. Boku wératu dem dé. Yaangi am keneen ku ñoo ak Kanji ba Kanji. Salium ni ma wa yow ni 2006 dañ ko gëjë gis ben tay kenn amu fa lañ ko suul ci ne deena kenn du suul te kenn gisul bàmmeelam waaw kenn gisul bàmmeelam ñu bari ñaaka nañ seen bakkan o bala ñoo dee sax tocco yu leen tocco moo tax ay dee am na kenn o Sidia Sanyang senior administrative secretary pour UDP ko dóor bi ci lañ ko dóor ko ñoo ñëpp bari te fàttali yàlla yëpp bari te ñëpp waa UDP lañ. Coming back to Solo wasam dafa métti because bu mu ko def am na ñeena ñu noonu wax yéena wax yoo xam ne rafetutoon waaye bam xewee ba lii xew ba election am ñu win unoon nañoo def dara something great for him. Like definitely go. Very sad. The same thing with Edward Francis Small. How long did it take them to name something against Pa Small? 2005 or 2006. Small normally has since 1929. Why Ken? I'm on a statue now, Cameroon at Gamtel Neka. Ken gets up to statue. The whole PP government never thought of name to the Very sad. Somebody very sad. Yo nango business even Taisa. Alaji Sali wahadi iniwa. Kinala wani tai. Yangi am the Gaba Jahumpa school. Yangi am JC5 school. Ana school iper jai. Very sad. Ana school iper jai. Te pen jai education na ta mu duga ci politique. Ne by election mu duga. Yeah. Ken do de halan ni in the topoto swing heroes. The lulu mo hell. Edward Francis told well, legi lañ tok do Edward Francis mo de story bi soko readé ñu ne amatuton dara te yépp no def ko lo jox ni ci. Wow, Solo Sending dena. I'm there by being released a body be Nyana demon one government official at them for ci dej bu defon buñ def ci arch ben tay mënuñ ko jox ay posons award on est OK fam do ñu ne OK fu starté bu ko ala ñu ko di Solo Sending aven this is our problem. During the struggle man ma esa bokar ci time bobu man mang nan defal Hello Gambia program so dama daan make research into Gambian si nga xamne ligéel nen Gambia te nekatun fi ñuy dekl seni ciosan di ko waxtane so si jamano yoyu defon nen programme Edward Francis Small xam nga soy def programme di make research into the history of the man daf day ñew ba nga xamne dafa mel ne nga am personal relationship ak mom dang ko di feel deep in your heart fofu la ma pass Small yóbbu woon so shortly after that si la Yahya Jammeh dal di jël Royal Victoria Hospital dal di ko tuddee Edward Francis Small Teaching Hospital and I was so happy bi loolu xewee ba nga xam ne credit bi fu ma jaare gërëm si tamit Essa Bokar si despite the fact ne man maa defoon site boobu man maa bindoon article bi ko time boobu leen Hello Gambia man maa daan binda benn programme bu daan ooyee letter from Sweden
man maa daan bind programme bi Okay. Essa Bokar Si Alright. read ko so maa ngi use this opportunity tamit pour gërëm Essa Bokar Si di te ñun ñaar ñëpp ñoo coordinate woon di fond loolu so jekkalil So this is where we are. So hold it understand we don't remember them. And this is how solo sending there should have been a solo sending lecture on human rights. This government is not ready to do it or Haajou the UDP la. But at the end of the day it's not about UDP la. He went there, gave his life for the whole country. Parce que mënoon naa toog kuy gaañoo dañu arrest ko mu dem buñ demee if you read the testimonies he was defiant up to his dying day. He was defiant. But we don't celebrate it. We take it political. We think if we celebrate it, we're trying to move towards UDP. No, we're not. He's a national hero. Yeah. We're ruling what a def. fi mu nekk Joey ma bugg a xam rek UDP tamit bi nga xamee ne ñëw neen ba 2016 coalition bi fi génnee Yahya Jammeh in the beginning ñëpp a celebrate loola UDP playing a very great part including all the other parties because coalition bi du woon UDP waaye tamit ñu dal di tànn koo xam ne kii at the time ñu bari xamuñ ko woon mooy Adama Barrow Adama Barrow si UDP la faaxee ko so dafa mel ni UDP government moo nekkoon in power at the time before Adama Barrow ñëw decide pour continuer dal di jàmfaa dal di or Gambien yëpp am na ñoo xam ne dañ dee blame UDP ne UDP ñooñu créatal Adama Barrow de su take responsibility for it lan mooy sa tontu suñuy xalaatee nii Alhaji Salim gars ma def affaire si bañ amee convention boobu partis yëpp dañ amoon 70 delegates yaa ngi maa dégg 70 UDP am 70 NRP am 70 PDOI am 70 ñëpp am 70 waaye li nga seet ne even yeneen parti yoo xam ne am 70 delegates some of their delegates went and endorsed Adama Barrow 70 delegates to UDP taxut Adama Barrow nekk president. It was a collective contribution from all the political parties across the board. So when they say UDP ñooñu jox Adama Barrow ñoom dañ indi suñ flag bearer at the time ne kii noonu la flag bearer ñoom ñu indi seen flag bearer ñu am woote bi nag 70 la UDP am de. Well, at the end, Adama Barrow had more than 70 yooyu fan lañ jóge yeneen vote yi fan lañ jóge ci yenn political parties ñu nekkoon ci coalition bi te wax bi nañ ko wax ñooñu ñu fa nekkoon du ta sànnil ciw seen 70 bi sànnil keneen wane sànnil ñu Adama Barrow ndig dañ foog ne UDP is a formidable movement we go for them so they cannot blame us for it su nekkoon ne it was the other way around, I would say yes. So this is why I do not buy that thing. Barrow. They were taking it. Barrow we go appoint, we go elect, they go announce. Yeah, then you book a town, then you town, and you town put an application. Coming the application recently, just a few weeks ago. Don't go left there. When he showed bravery and he took part in the process. And a janga catching am, can't go to town. The Madagali Yahya Jammeh. And this will come and say to me, I think that is a very, very shallow argument. They go on the by the work because I'm because I'm on the right, one on your town, contribute. Why definitely. bi Adama Barrow decide pour continuer tabax partem lan moo tax yow nga decide pour des UDP lan la toppiwuloo Adama Barrow comme ñeneen ñi nin ko defee waaw good question waji bu moo taxaw as bañ ko waxee ne win flag bearer bi dafa resign from the party yaa ma dégg he resigned from the party. And secondly, one proper individual. I follow a program. And I don't think Barrow's program came into light until 2019. In December 2019, announced our hope at him.
musuta wax ne autoon benn political ideology boo xam ne mun na ma convince ko ma dem bokk ko. So I did not stay where I am. And secondly, he resigned from our party. He's gone over there to lead a coalition. The men, after 3 years, were now to help, but go better than what you know. Wow. Fimneka 2016 la won election, 2017 la Adama Barrow daldi duga si presidency bi. Ñu ci 2025 bante Adama Barrow moy di president of the Gambia. Digantem ak UDP tasna, digantem Ousainou Dabo, honorable Ousainou Dabo, ñun ñep gis neen ni mel digante bi rataxut neexut. Fim nekk ma bugga laa laaj rek Joey. Next year Gambia ngi wara dem elections. Ñu bare ngi wax ne coalition bi fi génné won Yahya Jammeh mom rek mo fay mëna génné Adama Barrow. Dite Adama Barrow sisuna nurul kuy nara dem. Fim nekk bi nga xamé né ñun ñangi xalaat li UDP dem neen on the 10th 3 days ñetti fan ci gannaaw tànn neen honorable Ousainou Dabo pour mu nekk di flag bearer of the party loo xam ne lii avant ñuy tànn honorable Ousainou Dabo sax ñu bari ñu ngi doon wax ne su fekkee ne honorable Dabo dafa bokka si ñuy jongante flag bearer si bi loolu mun naa xaaj party bi nite already amoon na ñu wax ne ñoom dañ gisee honorable Dabo as kilifa su fekkee ne fa bëgg a bokk si jongante bi mbiri flag bearers bi ñoom dineen taxeerlu ñoom duñ submit seen application den koo bàyyi rek moom mu daal di jiitu so ñu bari ñu noo xalaat ne Dabo du submit dina may xale yi dal di jongante ku win dal di nekk flag bearer ndite Dabo moom depuis 1996 ba léegi moom moo dee jiite parti bi so ñu bari ñu doon wax ne fi mu nekk now is the time pour ñu am xarkanam bu ees am jiit bu ees am flag bearer bu ees waaye Dabo dem na submit application am tànn neen ko fi mu nekk taalib daanaka technically génn na si parti bi ba pare not only that waaye gis nga fan yi ñu jox gannaaw ñu bari ñu ngi resign si sa gis-gis ndax foog nga ne Dabo waroon naa bokka si jongante gi ndax dafa waroon a bàyyi xale yi jox leen chance ndi te moom mu ngi fa woon si lu yàgga Wow, xamoon naa di nga laajte loolu te I'm happy to raise ko. Waaw bu wéy ndey bi la bi de. Waaw bu baax. Nañ ko télé lii parti bi dafa am loi. Parti dafa set conditions ku war a taxaw lan nga war a am. Parti bi should not discriminate anybody because of his age. Understand? Anybody will not let them face the people. We am a well fought contest. We're gonna suffer independent democracy. But straight away they have this notion that okay, Taonga 6 times, 6 times go win. The election to yip. So go holy. Panga che one for fair. The one 1996 was fair. The one 2001 was fair. The one in 2006 was fair. The one 2011 is fair. So we've been having fraudulent elections to legitimize people's exclusion from party politics. That's number one. Number two, the UDP is a broad-based party. It's very unfortunate Talib Tago to the UDP. Ke manko ñaanal ñaanal ñepp nga xam ne nekkoon UDP te léegi dem bàyyi nañ parti bi maa ngi naa leen jërëjëf ak lu ngeen ma dafa parti. But it was a primary organized. They could have made this interesting. It could have gone on them either way. But what happened is, yow dem nga wax waa ji ne soo taxawee man dama taxaw waa ji dem na on the naka la tudda Peter Gomez ñoom ne moom dina taxaw dafa am tiis te dafa xaar 7 days mu soog a dugal application am bu nga waroon na xam ne kii day dafa taxaw benn tey de so problème boobu moo am nag te ci yëfi sutura xam nga di diggante papa ak doom la understand nga Ousainou Dabo mut na pour nekk papi
papi Talib te lu mel mooy maa ngi ñaan rek ñu mun a jaama mun a am they all come to a compromise. Look at what is better. But I will not blame the man because the man has the right. Everybody has the right to participate in this process. We are not having the situation like an age discrimination. Papi dafa màgget yooyu yëpp aw noo into lan la papi mun a indi loo nga mun a laaj amen lan la mun a indi if you come and say okay Talib can do better than this papi then we go ahead but you're saying his age Angleterre man nekk fii léegi retirement age amatut you can keep going no lu ma miin mooy xëy na da nga mun ngaa retire ak 70 ay yooyu noonu understand la mun ngaa dem ba 70 nga wax waa ji ne dama bugg a retire in 3 nga jëlee notice that's it so this age discrimination more nekkoon suma issue the problem is Talib is a good candidate I understand that but all I can say is that let's not discriminate somebody by virtue of his age because why do you even if you make 80s and 90 or 100s dafa fay lempo ni nga fay lempo understand that so that man has a stake in his country he can take part in his country with regards to Talib, he has his right. He's not happy with the process, and rightly so, he resigned. I wouldn't say anything derogatory about that because nekul lu fi jika yaga na ruler. Ndax foog nga ne lii mun na divide party bi further gis neen about 5 nit ñoo xam ne wala 6 si ñi ma mun a count ñoo xam ne ñi génn neen dal di resign waaye nag ndax mbir mi dina am foofu am déet remains to be seen because kenn xamul lan mooy xew in the next few weeks and in the next few days waaye so far 6 nit resign neen ndax foog nga ne resignation si li ko waral mooy li Ousainou mooy li tànn honorable Ousainou as flag bearer. Well, that is very unfortunate, Nakoa, because we are all Democrats, you understand that. The mere fact that he could preferred candidate is not definitely coming there what you have a football, I'm not game spirit, understand that. You know, they get what time, the mere fact that he as a candidate preferred choice, as a party, doesn't mean I want to get as a party. Why? I have to respect their position. I cannot stand up here and start saying they want to talk. You know, them name. Party be nimoko hame party burila. The people come and go. Who want who can get on a formidable than Yahya Jammeh. Yahya Jammeh in 2004, 2004, never by party B. From party M. And you could show some people from party M. Musunyo am ben rally. We ne rally bi ndama ko am party bi ndam la tudon. National Democratic Action Movement. Fan la ndam muje. So we just have to watch the scene more them. I mean, man personally, I would have deferred the time of the primaries was not well looked at properly, because this is a big party. You want to elect a leader within 3 weeks, there's likely to have some problems, because there should have been some sort of consensus, dialogue, and all that stuff to come to an agreement as to who was going to contest. While long is lu xew moy xew na, and I only hope na yo na nga fogg ne non len corona defé. Well, I mean, the first thing I wanted to know is the modalities. I do not believe elect a leader of such party should be confined to the delegates. And I don't know whether they were preparing one delegacy in hand, because no one knew that they were going to have an election until they had more than one candidate. Understand? 11. When we realized that I'm 11 candidates, then they would have said, you know what, we will defer this election until further notice. What will be the modalities? Because when you see, we see, mansiluma am, akluma fok, delegates you select from all over the branches. Select a delegate
and you have to have an election. Let's say delegates. If the delegates, you have to go there as a block vote. Understand that? When I mean block vote, they are voting. So, seeing them, Kafuta Ward, na nyom talib lañ buga. You saw them talib nga wara sanel. O seeing them you na Nyambay Ward ne Useno Dabo lañ buga. You see them but what happened is I am not aware of any system or hamne munama convinced that these things were followed as it should be. So I'm not questioning the elections. I'm just saying that there's certain things that could have been done better. Ma wala laaj rek si sa gis-gis ndax foog nga ne process bi nga xam ne moom la UDP use ba dal di tànn seen flag bearer bi di honorable Ousainou Darboe ndax foog nga ne process bu fair and transparent la woon ndigte Gambien yu bari ñu ngi wax ne den ragal ne yëfi baare yëgoo daf si bokkoon lan moo si sa gis-gis ak sa tontu suñuy xalaatee nii well xam nga man dama just follow results yi I can only say but number 2 dama just follow results yi dégg na kii moo win dégg na few interviews dégg na kii join na interview suma landed colleague Lamin J Darboe explain na wax na naka la election bi demee why coming to that there should be a report on how these elections were conducted. Mumuna said that in future we have the right process. It's not the first time people are here echo certain sentiments on our electoral process. Them see alasi jitu na nyukunyo okeyaw johena won bena amona arguments on social media. Although the one hamga Jawara more na neka the flag bearer for West Coast region. Far nak ñu joko Yahya Jammeh win. So there's something wrong there we have to understand. The party should be looking at it to see that they understand the process is fair and transparent. Mm-hmm. Because the same thing happened in Banjul. And Rohel did for the first time. Alasamba dual Natal, but something happened there on that nomination. Yes. So these are things that we need to learn from. When it comes to elections, we always have these problems with the modalities. Mm-hmm. But we just have to look down, just sit down, do a root and branch review, look into all the things and make sure move them well. Alaji Salih, I was involved in running an election for the UDP chapter in England, and it was the first time we did it. It's the first time they're given a ballot book. They give a ballot paper to use. Now, I'm not going to come and tell you that everything was done right. There were certain things we could have done it better. Mm-hmm. But we learn from it. In the event we have a next election, all of those mistakes that occurred at the last election will be rectified. So it's a question of why 1 month, the timing of this election, the period given to them is something that I think could have been done better, but anyway, that's it. Yeah. Mm-hmm. Wow. Fi mu nekk daanaka benn at mooy li des pour ñu dem elections te ñu bari ñu ngi doon count on UDP ne UDP suñ setee their house in order dina yomba pour su political parties yëpp toogee ñuy waxtaan mbiri coalition. That would be easy. Ndikte buñ fàtte ne li ëppa doole si Gambia ni den bugg a gis Adama Barrow dem Gambia ni mu demee ñun ñëpp a ko gis dundugu seer geek courant geek ndox meek corruption geek crime yeek drogue yeek loo xalaat lu si ñaawteef rek mu ngay xew Gambia ba nga xam ne ñu bari ko gisee ne bu Adama Barrow demut rek lii xew yàlla tareeti ko mooy dina dem ba nga xam ne soldaar yi dañoo feel ne daal they have to intervene to rescue Gambia te bugaatun nguuri soldaar dal di ñëw. I'm not calling for it. Bugun nguuri soldaar ever again mu ñëwati Gambia because of gis neen li Yahya Jammeh def ay yeneen dëkk yi nguuri soldaar gi yin fa inde. Ok fi mu nekk may laa bugg a laaj rek yow ndax am nga yaakaar ne suñ demee pour toog pour waxtaan mbiri coalition ndax foog nga ne dina succeed ndaxte UDP da ngi see seen bopp na ñoom ñooy parti bi gën a rëy so parti bi gën a rëy
su ñëwee si mbiri coalition parti yu ndaw yi dañ leen war a join toppa seeni gannaaw ni tey ñu bari interview naa leen from the UDP ñoom nii la gaay di xalaatee te am na ñu ko gisee am na ñoo xam ne gisewuñ ko noonu ni nga ko gisee mooy ne buñ toogee pour waxtaan waruta nekk party led coalition ñu bari tamit wax neen lii waaye li ma la bëgg a laaj rek mooy ndax foog nga ne yëfi coalition suñ demee ba nga xam ne egga neen foofa ndax foog nga ne dina yomba pour ñu form coalition pour mu fa génnee Adama Barrow. benn yëf la bëgg a wax. In 2016, there was a degree of uncertainty, and that uncertainty was not resolved until November. Flag bearer. December, election. December, you win. Unless Luma Wane could dig up Mungama rectify. But Adama Barrow, November, they could have flag bearer. Now, we have almost 15 months. We'll sit down and come to an agreed formula. And when we go there with honesty and not trying to caricature any political party, the party Bundawla, the party Bumagla. Understand? We sit down there with sincerity, demonstrate to the people that we need a change of government, and we can only do it by coming together. We work on the modalities. Flag bearer. Sobia SFR. GDC Mama Karela. They have to be flag bearers. And then we sit down with them, we work on the modalities, and we decide how we're going to elect a leader. The 2016 model could still be used because 2016 model, there was a success in it. Because Adama Barrow, in the end, was not leading a party-led alliance, he was leading a coalition of political parties. And some independent groups like Dr. Aissatou Touré. So nothing should stop us from sitting down. I wish all parties had already started selecting some flag bearers. New talk, what time offense? Bunchi jai dole, bunchi jai hebate, bunchi jai hebate. Understand? If you get talent, I give home parties. On someone you talk, sit down and look into the modalities and come up with the appropriate, the correct formula. Fi mu nekk ndax nga foog ne noonu ñoo mun a def pour reconciliation mun a am ndikte ñu bari feel ne su UDP mun a reconcile these differences dina yomba ñun ñi gën a am confidence ñoom ba pare benn at mooy li des benn at yàgg na lool lu bari mun naa xew it's still not late pour UDP resolve toog waxtaana taalib ak ñi nga xam ne resign neen mer dal di bàyyi parti bi dem still there's room for reconciliation. Lan mo si sa gis-gis? Well, I mean man nekkul ne dama toog di wax ñoom kii lii baax na si ñoom li baaxut si the political party at the time, because what happens is you need to show what you call statesmanship. And what we are showing now is we just showing ko direct ñëpp dañ mer dañoo bàyyi. And Nico Gadi Defe, I mean, I don't know whether there's an ulterior motive behind it, or to make there's an ulterior motive behind it. It will not work because I have seen political parties they break away from the main opposition party and they did not win. NCP was a breakaway from PDP. They were cooking on a strong Amuton. PDP was a breakaway from NCP. So breakaways don't help, because what happens is you will get that interim or short-term glory. At the end, will just die out because the base is not there. So you're 1 year to an election, you think that you can disrupt an established party. Well, I respect them, so do not ever fall anything derogatory about them. And when you're leaving, young folk party, you have to set up your branches, you have to set up your wards, you have to set up, there's a lot of work to do. Can you do that in 1 year?
You have to register a political party. But you may have the $1 million for after that. I will answer Bureau, you understand. I mean, I'm not testing them. I'll have a mallet, but I want to understand that. All these things you have to look at in the space. Now, when it comes to reconciliation, you hamante, you see Gambia willing to be. You burning hall. Talk what time, Aran Sembi, Luyomala Moniki. Till we regular food, will be a success. Because ni mere win they just mere win mere rehante. They just have a difference in principle. They do not think this was the right thing to do. And they went to the extreme of resigning. Which if I was in their position I would not resign. By Amga, it all bounces up to Lulon Haajou to social media. Lulon is something that hamne small party have to look into because support need to Saaga Kennedy. The Lulu like our biggest headache as a political party. Sometimes I only have the suspicion that UDP they just try to use the UDP, they just only disguise because social media, Facebook, create an account. It's Saaga NPP. You told me Alaji Sweden. But what you saw was people were very overzealous and made some comments you were not healthy. So Fufula says what reconciliation still possible, and I'm hoping that we reconcile this sort of thing because this is what we need. We don't need fractions. Definitely. Yeah. Ma buga xam rek lan moy sa xalaat si li nga xam ne mooy li xew bi Talib decided to resign from his position in the UDP as the National Organizing Secretary of the party. Yeah. It was greeted with lots of saga on social media. Te saga yooyu yëpp mu ngi doon jógee uppadool gi yëpp mu ngi doon jógee si ñoo xam ne ñun ñaa ngi seen UDP leen. Te this politics of saga dafa bari mu ngi bëgg a poison the political atmosphere within the society, within Gambians. When am na ñuy wax ne ñu doon génn di saaga Talib, it would have been appropriate si UDP executive bi génnoon condemn loolu. Xëy na du ñàkka UDP executive bi wala honorable Sir Dawda sax génn na def ko waaye am na ñu doon wax lii xëy na time bi ñu wax lii fekkoon na xëy na honorable Sir Dawda génnul wala UDP executive bi génnul dar di condemn lii xëy na du ñàkka def nañ ko after waaye lan mooy sa xalaat si this politics of saaga tey jógee si ñenn ñi laa wax de si UDP du ñëpp lan moo si sa gis-gis. Alaji Salim, su nekkee yaa ngi topp Sir Dawda for the last 29 years. On nga topp ay kilifa yu nekk si parti for the last 29 years. We ñoom every time seen wax dañ leen dee wax ne na people be law-abiding citizens. Sir Dawda coined it a negative militancy. Lulu Yagare they go continue. We always said it. So it's Saaga party B on the other party, Bokolo party B. Well, the problem with it is this. We need to look at the way of which we can penalize these people of left. The human computer, my fail and megabytes something. Understand? Muna tuga wa look on there. But if it's traceable, then you can reprimand him by expelling him from the party. Simple. And that is what I find difficult. I mean, you know that. You give a big word to understand that. You go and say, okay, you know what? We're going to expel you from the party. Now, on the other way around, these political parties rely on some of these people who are on the social media. And some of them, they've got something to give. Money or anything in the kind. And that's the reason why in most cases you don't buy like Siluneka. But Suneka and I want to understand that following Sahalis. Following your icon. The name by. But when you look at Doi, don't they get Doi supporter by Saaga to Kutiga? What the Kemal Footman
foog naa ne ñun tamit war nañoo am the same standard but you have some people ma ko waxee rek mer foog ne this is the way to the other. It's all part of political education. Yes. When you're in a political party, when you make on social media, that's Saaga. You read some messages. You talk, are you in a debate? And this is the problem we're facing. Some of these people, if you try and engage with them, it's time to start engaging with them. Now you have to tone down your utterances on page. But that's all you can do, or expel. But you can't stop them. You can't call Facebook or Twitter and then put down suddenly. They only freedom of expression, with reason. So this is the problem we have. It's just a shame there. So minority, it's part of the minority. And sometimes there's some on the other side, they stay up. We have this problem with Talib and Adama Dawara. But I'm not Saaga Dawara. They never team Talib, they never UDP. But just understand that the man is an easy target. And it's not fair. He contributed something. Mando usa gis enyo sama put on Facebook do gis my Saaga. Muska ma gis ma Saaga on Facebook dag di gis sama comments. Hello? Mok lolé musuma ko gis da musuma ko dega. Bo Saaga lu xew mo dafa am ñeneen ñu nga xamné suñu gisé ma ngi def yoyu dañu ne waaw ki du ko jot. Wax dëgg. Ñu dañ amoon value ci suñu society nga ne mag dafa jóg wax ni wa bul def la lé. But léegi am na ñeneen ñu nga xamné they just go there and free for all. Wax dëgg te ñu ngay use this medium pour ñaawlu saaga yi ak mbéppa kun ko mun na jëmale ku nekk UDP ku nekk UDP saaga galaaji nit ku perta la galaaji nit ku morally bankrupt la galaaji nit ku run out of ideas amul dara lu muy indi lu am fayda si table bi den ngay result to saaga ñu ngay ñaawlu saaga yi ak mbéppa fu mun a jógee ak si mbéppa si ñun ko jëmale saaga dafa ñaaw te dañ ko war a condemn fi mu nekk Joey ñu dal di ñëw rek si mujjanteeli laajte bi waaye bala maa ñëw si mujjanteeli laajte bi dafa mel ni dafa am loo bugg a comment si li ma wax go ahead. Non lu ma bëggoon a wax mooy ba UDP NRP ak GMC form tactical alliance pour 2017 parliamentary elections dafa amoon benn journalist bu gaay teacher to woon dañ ko lii haras ko wayu so man ma russi ma pay the statement they apologize on behalf of the party waaye ma am kenn ku ma gis yow óoluwuñ la yow doy nga ma ne ko gis nga foofu nga yaa yëpp lu xew mooy dama doon bëgg a ratal affaire si génn fi si jàmm waaye waaye nag foofu laa xam ne political awareness bi dafa laake parce que mënoon naa toog waxuma dara waaye dama wax te lu fa naxari kooku ma private message do you know what you're doing man ko of course I know what I'm doing man ko you should apologize to him so yooyu de xew so saaga yi soo amee kilifa su togi si da nga war a toog ne waaw lii duñ ko toléré waaye dafa am i saaga nit ñu doo di ree they call light, they're funny. It's not healthy. It's not healthy. So don't want to go somewhere. We make a mati follow me. One in your joke, yes, is like correct. You are a talent. I like Salu at me APRC melody. I'm not for I had bah. And you make a NPP and when I knew or a hip. I'm not for I had bah. Why losing your day? Tumala mere be saaga la amna ay xarit ñu ne doy na ñu kal lañ dañoo xuloo ñu li way wenti xarit yu baax lañ moom la politique bi war a demee dëgga daw na yaram torop waaye ma dal di ñëw rek si mujjanteeli laajte bi daanaka waxtu bi jaamu nañu Mr. Joey Goswell ndax foog nga ne
honorable Ousainou Darboe mun naa gagner élection si ñëw 2026. waaw xamoon naa ne di ma laajte bi te man moo tax ma laaj la ko loolu yàgg naa ko dégg élection kenn fugul toon ne Adama Barrow dina dóor Yahya Jammeh d'accord te man mënuma wax tey ne Adama Barrow dina win at election because xaw ma danay xew next year so duma wax suma answer moon nañ toog seetaan it's a long period to go. Anything can happen. Anything could lead to victory. Why? The way the narrative is going, some people are of the view, we do not stand a chance. I am saying we stand a chance if we get our act together. That's all. We stand a big chance. If we organize ourselves, we resolve all this problem with the Taliban, this and that, everything, we stand a big chance of winning. But we cannot determine now. Because now, you get one, Pavi will win. In the election, I'm on pay. Pavi will win. We'll not pull Siwa. Understand that? But elections are in 12 months' time. Things could change. In Gambia, it was up to April 2016, Lengdo did realize this may not be good for Barrow, may not be good for Jammeh. So let's not lie to anybody at this present time. Only what a different name continue, right? Just in politics, Jammeh Salam, like Yala. Fi mu nekk Mr Joey am nañ fi benn 2 minutes ñu daldi la may ana lan nga ñaax Gambian yi ana lan nga ñaax sa fellow UDPNC ak ana lan ngay ñaax sax nguur gi ak President Adama Barrow. Well, okay, see Adama Barrow mooy suñu président de 2026 te olof dañ ne ene néeg la te waroon def ci duga te duma ko ene lu bon dig suma ko ene lu bon xëj na UDP ñoo jël nguur gi ñu waaw li nga ñu ene woon li nga dëcc moo ko ene mu am a successful end to his tenure in 2026 because we are coming and we are going to win. So maa ko ne all the programs yu war a def na ko def ci yoon nañu jox constitution na fay victims yi na make sure ne xaalis bi génn na ci aran kes bi door ko servi ci ñu nga xam ne dañ leen méttitoon ci jamono Yahya Jammeh maa koy wax moom tamit nag bu follow due process bi ci mbirum politique bi ci wàllu UDP nag maa ngi leen ñaan pour gars yi dallu seet ne ci fag leen a xool te bu ñoo sos parti bi 96 di ci dégg amoon yaakaar ci ñun te yaakaar boobu ñu ko am ba tey ci ñun nañ déggoo nekk benn te bàyyi politique yi ñiiroo ñaaro bi te ñeneen nag ñu nekk di force seen parti maa ngi leen a gërëm di lu tubaab ne di moo di meria so ñu sos seen parti ñu def ko ci loi def ko ci yar ak teggin di Gambie ñu ñëpp a ko bokka ci ndaw yi nag affaire si métier la nag waaye daal nañ góorgóorlu yàlla baax na jërëjëf loolu la am pour wax. Joy Goswell ñu ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël dellu soit fii si AG radio waaye di la gërëmati bu baax a baax si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi si programme yi tey jii mbokk yu tedday fii la waxtaan ji daldi em fi mu ne du def lu dut daldi umba lépp loo xam ne Mr Joey Goswell waxtaanee na ko fii daldi leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen yéene attekat yi nga xam ne yéene atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen santa yal na ndimbalap yàlla wàcc si réewub Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin